Israel, you have an atomic bomb, a nuclear bomb. You are making threats. مرح تركي زخونه إردوغان إسرائيل nuclear bomb ولا وني حلوا نمج أرشت أقرب مهانو يتأنك قالو. سلام تختاتل تينايز ميديا للوم عنتي حموز زحزنا مدبات كلنا باهم نبلو سقاب زود داز فيديو مسانا تصنحو ابتناي عالم اخاوي قدايات انتا اذا زارب زلو كنرئي بحنساب اقداسي سلزخونه. And over in the south of Gaza, the IDF has distributed flyers urging Palestinians to evacuate. سراوي إسرائيل اب غازا نزركب حزبي بقلطف نخوص ورقاقتي زرغح كم زلو يحبر. Thousands of civilians have already fled the north, of course, which means that this really extraordinary call comes at a time where there appears to be literally nowhere left for them to go. أبزتي الزرارة بزغبرو دما تهزبي ناب زخودو ويناب زخودو بوتاون يبولون. This followed a night of heavy bombardment of the southern city of Khan Yunis. An elderly woman was among those killed, while the total number of casualties has yet to be confirmed. In the meantime, 36 hospitals have been attacked in total across Gaza. Now, كسب حجي تبعتيه بزلو 36 زخونا هوسبيتالات متقعتي نا إسرائيل بوي بومب كم زبطحن يزحبر زلو. Most of those facilities in the north are mapped out behind me. But what this means is really that only a handful of medical centers are still operational. Israel has repeatedly claimed that it is striking a labyrinth of tunnels built under these hospitals by Hamas militants. بمسرة إسرائيل تبلو زلا دت هوسبيتالات حماس كم معقبي ناي أصواراتن استفلالي نغراتن يتقوملو سلو زلو إنا نهارمو زلنا أيام زبلو زلو أبز حالة فجزء ويتمالي زرقحنا لكم فيديو نيرو أنتو هنا لو ما عنتون نساتهم ويزرقوا هو فيديو نيرو تأنيحهم نت فيديوهات كاب سوشيال ميديا تات عليمو أبستو السنة تدي كوينو كالتيفهم كاب سوشيال ميديا تات كالي وغيرو زي عب حطو كم زل عال كوين اللو سلازي أتي إسرائيلوين أب سوشيال ميديا زرقحون من تاي تاليو زبل حطو تات كمت نايقدن كوينو كمزلو يوزر أيزلو. The only reason they're here is because Hamas put them here, because they use this place like many other hospitals and ambulances and sensitive facilities inside the Gaza Strip for their illicit military purposes. Well, among the weapons allegedly discovered, rifles, ammunition, grenades you can see laying out there. Israel says that items like this were hidden in duffel bags. However, contrary to IDF suspicions, apparently no tunnels or Hamas command posts were found at that facility. With please like قبرو دكيري كابزوم دريم زلهم وحدات رايهم like غيركم زلهم ناب كله بصح تي نيوز نمصو معلتاو كريولو ابتي نايمشد ما لايف كن اتوينا thank you. In hours, though, and this is where it gets interesting, the IDF deleted those videos from all its social media accounts, except for its Telegram channel, where it does still remain. UN Security Council in New York, where a resolution calling for humanitarian pauses was adopted. However, a Russian amendment to that resolution, which would have pushed for a fully fledged ceasefire, was vetoed by the US, the only. نيويورك زغبر زلو نا UN اخيبا نتي كوينات دو نقبل زغبر زلو صعرتات بناي امريكا فيتو ويكا ايكوننيو الى امريكا سلازي انصارو دو زبلت نتي كوينات ستيل نقصل مغنيات كوينو كم زلو يوز زرأي زلو مالتيو. We regret that under pressure from Washington, the language of the resolution was watered down. The Council does not even demand that the parties introduce humanitarian pauses, but only calls for them, which makes a mockery of the prerogatives of the Council. Colleagues, it is simply a shame that the Council, which has unique, powerful tools, including Chapter 7 of the UN Charter, was able to squeeze out such a weak call. From the very beginning of the current aggravation in the Palestinian-Israeli conflict zone, the U.S. delegation sabotaged any attempts to develop a balanced and depoliticized document aimed at taking real and urgent measures to de-escalate the situation. سلمتها يا أمريكا نزي كتصالي فيتو تقبرو وي ودق تقبرو نوعو زملكات حدا زدانا لكم فيديو قالو أبتمج أرشار أيوو
ንዕኡ ዝምልከት ንውሕድ በለ ቪድዮታት ነዳልዎ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ፀወታ ናይ ዓለም ብኸመይ ይኽየድ ከም ዘሎን ካብ 1956 ኣብቲ ናይ ስዊዝ ካናል ዝነበረ ኣብ መንጎ እስራኤልን ግብፅን ዝነበረ ሰሓሓባት ኣዝዩ ታሪኻዊ ግዝያት እዩ እሱ ኣዝዩ ኣገዳስቲ እዩ ነቲ ዞባታት ክትርድኦ እንተደኣ ኮንካ ክትርድኦ ዘለካ ምዕባለታት ናይቲ ዞባ ናይ ስዊዝ ካናል ናይ ሬድሲ ናይቲ ቤንጋሪዮን ብምሉእ እቲ መፃብቦታት ክትርድኦ እንተደኣ ኮንካ ነቲ ቪድዮታት ክትሪኦ ከድሊ እዩ ንዕኡ ዝምልከት ነዳልዎ ንዊሕ ቪድዮታት ክህሉ እዩ ፈሎ ግበሩና ጆይን ብምግባር ቤተሰብና ኩኑ Israel and the US oppose. So while the resolution's failure to reach a full ceasefire was obviously a disappointment for Moscow, the organization Human Rights Watch has sought out a positive in this. It pointed out that this marks the US's first abstention rather than a veto and could well be a wake-up call for Israel regarding public support for its actions in Gaza. The US should stop paralyzing the Security Council on Israel and Palestine, so this resolution on the plight of children in Gaza could move forward and should be a wake-up call to the Israeli authorities. Well, journalist and co-host of the conservative daily podcast, Apollo Pappas, says that there's no genuine interest in peace coming from Washington. Why? Because it's just bad for business. ብተወሳኺ ንምንታይ ኣሜሪካ ሰላም ክህሉ ዘይትደልዮ ዘላ እንድሕሪልና ንኣሜሪካ ንረብሓኣ ወይ ነተን ሚሊተሪ ዝሸጣሉ ናይ ኮምፕሌክስ ንረብሓ ነቲ ቢልዮናት ትሪልዮናት ንዓመታት ትእትዎ ክትረኽቦ ኣይኮነትን እዚ ማለት ድማ ሰላም እንድሕር ዳ መፅኡ ኣብ ኩሉ ዞባታት ፓርቲኩላርሊ እቲ ዞባ ናይ ሚድል ኢስት ንበይኑ ዘይኮነ بمولو عمول عالم در السلام مزيو أتن كومبلكس نا ميليتري كومبلكس نا أمريكا أصوار كشيت كم زي كونان نا أمريكا نبيزنس صبوا نجر كم زي كونان بوزح جزي أبزي زنجاريو دقاقي مو بعالم درجة ونزفلت نجاريو أنت هنا عالم ندار آيوتو سقيلا تخيط كم زلان كومود كم زنبرن كاب كلام كفلت كخيل اللو يزبه هالزلو ولا تتنتناون تزفلتون حق تات إزمخانو تي سبك فلتو اللو. Going on in other nations, so they need this chaos. They need war because otherwise, without that, the fog starts to drop and people start to see the truth, which is. بتوسعي أبتي ناي أمريكا بفلاي أبتي ناي بايدن فاميلي زلو بزح كروكسات ويشجرات هاللو الصوتي حزب أمريكا كريو ويكأنا وجزء فوكاس كجبر تي حزبي أيدا ليونيوم كوينات كهلو واللو تسبب زعبا كوينات رايك حسب زعبا تي زلو عقر رايك حسب مو تي شجرات تي ناي ودو المحجز جبرون ود بايدن بزح شجرات كم زجبرن أب سوشيال ميديا أب تويترات أب جلن بزح شير كم زدوهلن نذكره إنا كلنا. Just like in Ukraine, where Russia was the boogeyman they wanted everyone to hate, and Ukraine was the poor victim, it's the same thing here. The truth is, Israel and Ukraine should be owned by the United States. With the amount of money, military aid, technology, weaponry, and political influence that we have used to benefit them, as well as media coverage. Win for the sake of the civilized world. That's how Benjamin Netanyahu is trying to sell the war as his ratings fall and thousands of Gazans die. Benjamin Netanyahu بارتايز قبر زلو زي كوينات زي for the sake of civilized world مالت معبلات عالم انتدأ زي إسرائيل دي سعارت عالم كتفئة تمعبل زبها العالم كتفئيو يلو لك كم زي عينة ريتوريك ويكا هم زي عينة الزراربا أمنا يوكرين رئينا ياينا يوكرين دهردا دي سعارت راشيان دهردا سعيرا وزيا بقى زي حماق يونتي معبل عالم كبل رئينا ياينا حجي كومبير قبرو اتي ناي كوينات زبها زلو عسر تشاع نمانيو نابيقوت يزوزدنا زلو بكم زنا بولو نت حزبታት يتاليلو ابزنا يناتانه دما اتي يناتو ريتينግ حزبي ዝድግፎል ዝነበረ እንዳወረደ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለዝርአ ደሎ ነዛ ዓይነት ኤክስኪውዝ ከምጾ መሳርሕ ናይ ኣሜሪካ ይኾኑ ከም ዘለውን ህዝቦም የጥፍኡ ከም ዘለውን ህዝቢ ወይ ተዓለም ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ convince people that killing thousands of civilians is worth it. Tell them that you're doing it for the greater good. Otherwise, you'll be next. If we don't win now, then Europe is next, and you're next. And we have to win. We have to win, not only for our sake, for the sake of the Middle East,
for the sake of our Arab neighbors. You know what? For the sake of Gazans who have been held by this dark tyranny that has brutalized them, brought them nothing but bloodshed. If that fear-mongering sounds familiar, it's because it is. If Ukraine falls, Putin will surely go further. What will the United States of America do when Putin reaches the Baltic states, when he reaches the Polish border? He will. It seems critical to get that message delivered in the United States. ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ፕረዚደንት ዢ ናይ ቻይናን ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካን ይራኸቡ ኣለዉ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ናይ ኣፔክስ ዝበሃል ስምምዓት ኣለዎም ኣብዚ ስምምዓት ድሕሪ ዝነበሮም ርክባት ፕረዚደንት ባይደን ንጂ ዲክታተር ኢኻ ከም ዝበሎ ወይ ከዓ ዲክታተር መራሒ እዩ ከም ዝበሎ ኢና ኣለና አንቶኒ ብሊንከን ከይተረፈ አጣማሙቱ ከም ዝሰንበደ እዩ ዝንገር ዘሎ I believe there are some of the most constructive and productive discussions we've had. He's a dictator in the sense that he is the guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government. Israel, you have an atomic bomb, a nuclear bomb. You are making threats with this. We know this. And your end is near. You can have as many nuclear bombs as you want. You can have whatever you want, but you're on your way out. መራሒ ቱርኪ ዝኾነ ጣይብ ኤርዶጋን ንእስራኤል ሚሳይል ናይ ኒውክሌር ኣለኩም ንዕኡ ተጠቂምኩም ተፈራርሑ ከም ዘለኹም ንሪኢኩም ኣለና እዚ ምፍርራሕ እዚ ኣብ ዘብፅሐኩም የብሉን ከጥፍኣኩም እዩ ከም ዝብል ዘሎ ንሪኦ ኣለና እቲ ኩነታት ካብ ዝገደደ ናብ ዝበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ናይ ዓለምና ኩነታት ንሪኦ ኣለና እቲ ብኒውክሌር ቦምብታት ናይ ምፍርራሕ መስርሕ ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን ኣብ ትማልና ዩክሬን ሩስያን ውን ርኢና ኢና ኣሜሪካ ሩስያ ኒውክሌር ኣለዋ ክትጥቀምያ ከተማታት ከተጥፊኣ እንዳበለት ህዝቢ ብሜዲያ ጌራ ብሬን ዋሽ ክትገብሮ ከም ዝፈተነትን እንተኾነ ፑቲን ኣንሕና ይጥቀመሉን ኢና ክንዲ ዝሃለወ ይሃልወና ከም ዝበለ ርኢና እዚ ብዙሕ ነገር ፅፍዒት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ከም ዝመፀን እቲ ህዝብታት ሞር ናብ ሩስያ ገፁ ከም ዝኸደን ዓለም ብምልእታ ዳርጋ ናብ ሩስያ ምድንጋፅ ከም ዝኸደትን ኢና ርኢና እቲ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳታት ብኸምዚ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እስራኤል ውን ወናኒት ኒውክሌርያ ወግን ተፈራርሕ ኣለኺ ንሕና ውን ንገብሮ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን Most importantly, because President Erdogan, again, in his address, stated that there were 45 countries that abstained from supporting a ceasefire in Gaza that was proposed to the UN Security Council, and that those 45 countries, he says, will be called, that he will talk to them and ensure that they support the cause for the most part. Israel is implementing a strategy for the total destruction of a city and its people. It is literally carrying out state terrorism with a brutality that deliberately bombs civilians on the road after forcing them to leave their homes. And now, with my heart at ease, I can openly say that Israel is a terrorist state. It will be important to see how things develop. ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር የመን ሑቲ ዝኾነ ትኹን መርከብ ናይ እስራኤል ብቀይሕ ባሕሪ እንተ ደኣ ክትሓልፍ ፈቲና ክንሃርማ ኢና ክብሉ ከም ዘፈራርሑ ኣብትማሊ ዝተዘርገሐ ዜናታት ነይሩ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ኣዝዩ ተኣፋፊ እንዳኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ትዞባና ናብ ምፍሕፋሕ ወይ ከዓ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ኩናት እንድሕር ደኣ ኣትዩ ትብል ዘባ ብምሉኡ ኣብ ሽግር ክኣቱ ከም ዝኾነን ምክንያቱ ልዕሊ ቢልዮናት ዝግመት ገንዘብ ዶላራት እዩ መዓልታዊ በዚ ዝመሓላለፍ በዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ የመን ኣፅዋር እንድሕር ደኣ ሎንግ ሬንጅ ብፍላይ ኣፅዋራት ክትውንን ክኢላ ነዚ ብምሉኡ ዘባ ኣብ ሓደጋ ክትእትዎ ምዃና ክንግንዘብ የድሊ ንዕኡ ዝምልከት ወይ ከዓ ንዕኡ ከመይ ጌርና ሃንድል ክንገብሮ ንኽእል ሲትዌሽን ናይ ዞባና ዘሎ ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ትምህርትታት ነዳልዋ ኣለና تغيلكم please like share بمقبار follow بمقبار join بمقبار بيتسبنا كتكونوا within our reach starting immediately. Allah is our witness. The military operations of the Yemeni armed forces against the Israeli enemy will not cease until the Israeli aggression against our brave brothers in Gaza stops. Nevertheless, America would not. Dulles strongly believed that military action against NASA. إذا قتلكم تريوا فيديو أزي تاريخه وزخون السند وكا فيديو أب سويس كانال تجبر كوينات
نتي بمولء زبانا زتقلو مخانو أبز حالف جزي جمال عبد الناصر زعبه هلاونتنا إسرائيل ويكأي عرب زحدق حزب إرترا سراويت إرتران ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ግዜ ሜዳ ዝሕግዝኦን ዘይሕግዝኦን ኣጽዋር ይሸጥሉን ኣይሸጥሉን ይሰሓሓቡ ከም ዝነበሩ ሓደ ቪድዮ ዘርጋሕናልኩም ነይሩ ከይድኩም ረኣይዎ ኣብ ታሕቲ ገዲፍናልኩም ኣለና ነዚ ናይ ስዊስ ካናል ምሰሓሓባት ዝምልከትን how strategic it is ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑን ነቲ ዞባና ክስጋብ ለይቲ ሎሚ ይጸልዎ ምህላውን ነቲ ናይ grand renaissance dam ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ክንደይ ከም ዝጸልዎን ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለምን ካልኣይ ኩናት ዓለምን ከመይ ገይሮም ነዚ ቦታታት ከም ዝተጠቕሙሉን ስጋት ሕጂ ከመይ ገይሮም ይጥቀሙ ከም ዘሎን እንታይ ዝበለ ተንኮል ይጥቀሙ ከም ዝነበሩን ንእስራኤል ንሲናይ ክትወርር ወይ ከዓ ንስዊስ ካናል ንክትቆፃፀሩ እንታይ ሽፋን ይህብዋ ከም ዝነበሩን እቲ ሓደ እንዳረኣየ ከም ዘይረኣየ ስቕ ይብል ከም ዝነበረን እቶም ገይሮም ግብፂ ከም ዝሃርምዎን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ቪድዮታት ኣብ ምድላው ኣለና እቶም ቤተሰብና ዝኾንኩም ንዓኻትኩም ብፍሪ ወይ ከዓ ብነፃ ክንቐርበልኩም ኢና እቶም ዘይኮንኩም ግን ጆይን ብምግባር ነቲ ንገብሮ ዘለና ኢፈርት ወይ ከዓ ካብዝን ካብትን ናምፃእና እንዳልዎ ዘለና ታሪካዊ ቪድዮታት ክትርእይዎ ጆባ ንብል ወይ ብሓንሳብ ግበሩና ንብል ተንኪዩ ደቂረይ ንሎም ዓንቲ ዝሓዝክዎ ፕሮግራም እዚ ነይሩ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ክትኮኑ ብክብሪ ንዕድመኩም። Thank you.